Okay, I'm here now. What? Asking just like you're one of your sister. Now what? You saved the planet 50 years, so now what? Okay, I'm telling you. I don't mind, but your attitude has to be a little bit more humble, okay? What's that? Huh? What happened? Years, Master. Oh, you didn't know? No, we talked about that since the beginning of the evening already. Translation. Ah, okay, you can live another 58 years at least, huh? And it continue if you don't bug me, if you let me meditate. Because I know you meditate too well. That's why I have to. That's why I cannot rely on you. I love to rely on you, but you know, this war is a very tiring war. Difficult to stay straight, huh? So I have to meditate. All right. You want to ask me anything? Are you tired, Master? No, I'm not. I'm just dead. I don't feel tired anymore. Feel nothing. When you're dead, you don't feel anything. Besides, I'm a woman. Even if you're dead, you have to wake up and work again. Yeah? Yeah? No question? Yeah. Yes, tell me. Сайн байна уу багшаа? Hello. Танд хайртай шүү. Та маш үзэсгэлэнтэй сайхан ба би таныг Тэнгэрийн дагин нарны илч дагин ээж гэж боддгоо. She speak Mongolia. Very nice language. Би Монголоос ирсэн миний нэрийг Живзэн Дулмаа гэдгээ. Anyone translate into English? Somebody here? Тэгээд багшаа манайх нэг цагаан хоолны беган ресторан ажилладаг бас манай гэр бүлийн шин телевизнээс юм тэгээд танаас хүсэх зүйл байна. Тэр телевизээрээ таны нэвтрүүлэг бичлэгийг гаргаж яа та тэрийг зөвшөөрч өгнө үү гэж Master, I'll just Yes, simple, yes. it's simple. The question is that sister has opened the vegan restaurant, and they also opened new television. A television? Yeah, new Television. channel. Ah, lately. okay. So she is asking if she can broadcast your some of your shows. The old one, yeah, of course. Everybody does that. Болно штэ гэж байна. Болно гэж байна. Normally it's free. Why you ask me? It has always been free all these decades. Дандаа Of course, it's okay. Very good. Excellent. All the loving hoods, tell her all the loving hoods now, they rebroadcast the old program because some people never seen the whole 5 years anyway, you know? So it's good. You pick one what you like and broadcast. Yeah? Okay. Every loving hood, same. Hmm? No problem. Yes. Багшаа манай хүүхдийг Хөвшөө зам Батбаяр гэдэг юм тэгээд усын сурдаг гişүү. Тэгээд юу цагаан хоолыг болон багшд маш их хайртай өөрөө энэ юугаа төхөм агаар бяцлагдаг юм тэгээд багшийн одоо бичлэг маш их хорлон гişүү. Энд хүргээд заавал намайг дамжуулаарай. Sister's son, he is a wrestler. Even though he is health initiated, but he loves you, respects you, and he wanted her mom to send you a hi, a greeting. Okay. He was also a member of parliament, Oh, and also a wrestler. oh, wrestler. Wrestler, yeah, sumo. You know the Japanese? Sumo? Yeah, Japanese sport. Japanese? Yeah. Oh, big one? Oh. He stay there. Can you? Well, he was a wrestler. Now he is a part of parliament. Oh, okay, but he's still big, you know. Oh, Japanese, how they call it? Sumo, right?
sumo wrestler. Oh, they're huge. This is to make this is to make him stay big. Huh? Stay big for him. Okay? For him, for you, you take later. Tell him good to stay big, to scare people, to protect Mongolia. Translate. Аа, Tell намайг him to stay big. намайг Eat it, тэгээ stay big. тамбаагаараа идээрээ сайн тэгээ том бай гэж хэлж байна. Тэгээ уусаа хөгжүүлэхэд нь тус дэмж олоорой Protect гэж хэлж Mongolia. байна намайг. Yes, I have just one question. yes. We heard that there is a wonderful musical about your life story. So Oh, we would like to translate it in Mongolian and stage it in Mongolia. Is Oh, it sure. possible? do what you You want. give your permission and Oh, of copyright? course, Oh, thank you so no very need. much. Do what you like. Anything that good for people is good for me. Yeah. I don't own anything really. I don't have any copyright of anything normally. Anything on Supreme Master Television or in my book can always freely use it. Okay? Thank you. Yeah, you're welcome. Ha, yeah, oh, you never had a chance. Hallo Master. Hallo Master. Hallo. Kann ich so in Deutsch? Ah, Deutsch, German? okay. Ja? Sind Sie Deutsch? Nein, ich bin aus der Mongolei gekommen. Ich kann so Deutsch ein bisschen sprechen. Okay, wunderbar. Mein Studium war in Dresden. Oh, Ja, in den 80er Jahren habe ich so an der TU in Dresden habe ich studiert. deshalb. Ja, also wir lieben Sie sehr, sehr. Und Ja, ich liebe Sie auch. Dankeschön. Alle Mongolien. Ja, also ich wollte auch so, was hat so eine Dame aus der Mongolei Ihnen so da oben erzählt hat, möchte ich ein bisschen weiter erzählen auf Deutsch. Ja, und dass unsere Regierung arbeitet, wirklich, wie Sie gesagt haben, wie Ihre Regierung arbeitet bei uns. Habe ich gefühlt. Yes. Alkohol ist verboten extra von unserem Präsident. So, das heißt, statt Alkohol trinken wir Milch, hat er gesagt, in jedem neues Jahr. Er macht so diese Gratulation in jedem neues Jahr im Hand so mit Milch. Aber früher machten die anderen Präsidenten mit Champagner Alkohol. und heute mit Milch. Okay. Ja, und so vor kurzem, vor 2 Monaten hat er auch eine Entscheidung gemacht, so gegen Heroin. Aha. Ja, okay. gegen Kokain. Er kämpft gegen Kokain so mit so allen Kräften, so in der Mongolei hat er gesagt. Oh, Ja, Oh. das ist News von uns. sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Und ich wollte ganz kurz so eine Geschichte von Genghis Khan erzählen. Aha. Darf ich mal? Ja. Danke. Unser Genghis Khan machte genauso wie wir so eine Meditation. Oh. Bevor er so nach der fernen Reise zu machen. So, wir haben einziges so ein Buch über unsere Geschichte von der Zeit Genghis Khan. Und drauf steht, er hat 3 Nacht, 3 Tage hat er so genauso wie wir so Guanyin die Meditation gemacht hat. Oh, wirklich? Das heißt, und so die Mutter von Genghis Khan und so in dieser Zeit nutzten die Mongolen ganz wenig Fleisch. Oh. So viele so der Milchprodukten. Aha. Und Genghis Khan hat er gesagt, so wer Fleisch isst, er ist so wie eine Tiere. Oh. Also Wirklich? Ja, Oh. so sagte er und das steht in der Geschichte von unserer Geschichte. Interessant. Ja. Aber diese Geschichte wenig Leute Wissen es, ja? gehört haben. Ja, ja. Also gut. es war so am Anfang so als Geheimnis gewesen und heute ist es alles so, Alles wissen. alles bekannt geworden. Oh, gut. Und ich war so bis 2008 auch so Member of Parliament.
Und in 2 Jahren werde ich auch so kandidieren, so auch zur Parlamentswahl. So schön. Ich gratuliere. Ein Kind von Ihnen, also kandidiere ich so in 2 Monaten. Ah, so schön. Und so, als ich in dem Parlament war, kämpfte ich um die Freiheit von Frauen. Kämpfte ich und so, wenn ich so nächstes Mal so Member of Parliament werde, so um die grünes Essen so auf der Welt, so um die Frieden und was sie uns so sagen, werde ich alles so weiter in der mongolischen Politik erfolgen, denke ich. Ach, so schön. Ja, das wollte ich sagen und so viele liebe Grüße so von allen Mongolen und so da oben hat auch so ein Mann gesagt, so wir sind insgesamt 2,7 Millionen Menschen und davon so fast 3.000 Leute schon. 2 oder 3? 2000, ihr habt gesagt. Ich glaube mehr als 2000 Aha, okay. geworden, ja. Mindestens 2000 Leute Mongolen sind initiiert, so in der Mongolei. Ach, sehr schön. Und in der Mongolei arbeitet jetzt so mehr als 30 Launchat. Ja. Wow. So ist das so. So kleine Land und so viel Love. Ja. Wunderbar. Und Sie haben so auch die Reise so nach Mongolei die Zeit gebracht und wir laden auch Sie so in die Mongolei herzlich. Kommen Sie mal bitte zu uns. Und alle Mongolen so warten auf Sie. Auch ich wollte auch sagen, mongolische Regierung wartet auch auf Sie. Wirklich? Ja, und wenn es nötig ist, können wir auch so von unserer Regierung auch die Einladung bringen. Und Okay. kommen Sie mal bitte, in welcher Zeit Ihnen so stimmt, zu Ihnen passt. Ich weiß auch nicht, aber machen Sie schon, dann wir sehen. Ja, also im Juni haben wir, so Ende Juni haben wir Wahl, vielleicht danach so. Im Juli haben wir unseren Nationalfeiertag, 11. Juli. Diese Zeit ist wirklich so schön. Das ist ein ganz richtiger Sommer wird es in dieser Zeit. Ah, Ja. okay. So vielen Mal Dank. sehen. Wir lieben Sie und wir Ich sind auch. sehr froh, dass Sie so wiederzusehen. Sie sehen so schön aus, so fit aus und wir freuen uns dafür. Ich Vielen auch. Dank, Master. Ich freue mich auch, die Mongolien zu sehen. Immer, immer. Sie Danke, sind sehr Master. fleißig, sehr moralisch, sehr hoch Danke, ja. und sehr ehrlich, ne? Vielen Und sehr Dank. talentiert. Vielen Dank, ja. Ich bin sehr begeistert. Dankeschön. Ihr Volk begeistert mich sehr. Okay? Yes. Es gibt auch so viele Lieder über Sie und wenn es möglich ist, wir können auch so jetzt singen. Okay? Singen Sie. The Mongolian up there can go down and sit with your people around here. I just want to say happy Easter and thank you for everything you've done in this lifetime and every other lifetime for uplifting the planet. Yeah, you don't have to be so polite. Yeah, good. Come here, sit here. There's some place here. Come. Here. Here. 5 people. Sit. Don't worry, honey. It's okay. Just for a while. So they can sing together, you know. They're good people. They deserve it. Here, Aki. Here, madam. Here. No, here. Okay, never mind. That is finished. All the Mongolian already down here? Everybody? Good. Sit there, mother. Sit here if you want. Come on, sit. It's only a sit. It's only a sit. Yeah. Okay, singing. Хоровог гэрэлтөө дэсэ хатан дэдичи миннэ хайрын илчэн цацруудсан Everybody. цагласгүй их ачтамэ бурахадин гэгэн оронасаа богад тамны ирэвүдэ боя ханзаягэмэн
аядлгууга хайрлуудаа үнэний атан сургалаараа энерчлияда биднийг үлэмжийн ариун сэтгэлээрээ ивэжилдэ байгаадаа түмнийг бурхан гэгэн орноосоо буугаад тамны ирүүдээ буяахан заяагмэн тэгшилэсэ буэн аядгууга хайрлуудаа 부행 아야다고가 하르다 보다 Wow. Thank you. I forgot how to say thank you in Mongolian. Barista. Barella. Bayralla. That song lyrics is from Brother Changhar. Lyrics Oh. by Changhar. Oh, really? Yeah. Bayralla. Bayrla. Bayrla. Baralla. Baralla. Thank you so much. I did not understand the word, but I feel so much love from the song. So much love. Was sang during the concert. Oh, yes. Professional singing. Oh, beautiful. Yes. Even better here because of emotion. Beautiful. Thank you so much. Баярлалаа та бүхэндээ. Okay, here for the singer. Singer. Дуучин One more time, applause. Чихэр. концертын дээр энэ дуу дуулсан ч гэсэн авшигтангууд өнөөдөр дуулж байгаа учраас их гоё сонсогдож байна гэж багш хэлж байна. Thank you. So much love. Thank you. Баярлалаа. So Wow. much love. Их хайртай. Such a lovely race of people. Ямар сайхан хүмүүс байдгийн бэ монголчууд. Almost, Раса гэж байна шүү дээ. almost unbelievable. Итгэмээргүй сайхан хүмүүс байх юм аа монголчууд. That such a race of people still exists on our planet. Манай хорвоо дээр ийм сайхан хүмүүс оршдог гэдэг сайхан байна. So much love, Маш их хайр, so much sincerity, сэтгэлийн чин сэтгэл монголчууд чин сэтгэл so genuine. And үнийн сэтгэлээсээ илэрхийлж байна. even if we don't understand the language, we feel love from them. Яриагийн чинь монгол хэлийг би ойлгохгүй ч гэсэн би та нарыг хараад бүх хайрыг чи мэдэрч чадж байна. And what such good government. Ямар сайн засгийн газар вэ? In my country where I was born, Миний төрсөн нутагт in Aulak, Aulak, Vietnam, we call the government Chính phủ. засгийн газараа Жангфу гэж нэрлэдэг байсан. Chính phủ means the righteous body, the righteous government, righteous Жангфу moral. юу гэсэн үг гэхээр их зөв бийт гэж I mean, нэрлэдэг. correct government. Их сайн засгийн газар. Yes. I think the government of Mongolia is a real Chính phủ. Монголын засгийн газар бол жинхэнэ Жангфу юм аа. Chính also mean positive, in Vietnam. Yeah. Jang means Jang гэдэг бол бас эерэг гэсэн утгатай Yes. Вьетнам. And in opposite we got ta. Chánh ta mean positive and negative. Yes. Жан гэдгийн эсрэг утга нь да гэдэг бол тэр нь эерэг сөрөг гэсэн утгатай.
So Chanfu should be like that. Жанфу гэдэг бол сайн засгийн газар. Yes, should be working for the positive power, working in the positive direction. Жанфу засгийн газар, сайн засгийн газар бол дандаа зөв, сайн тал руу ажиллах хэрэгтэй. Yes, to lead people, to guide people into the correct, righteous direction. Ард түмнөө зөв бөгөөд маш их сайхан замаар замнуулах хэрэгтэй. Yes. Chan means, also straight and not wavering. Yes, strong and very direct, very straight, like the bamboo. Yes. Энэ жан гэдэг утга нь бол бас дараачийн утга нь бол тэгш шулуун, гойвшгүй шулуун гэсэн утгатай. Yeah, also means very fair, very just. Бас өшөөний утга нь болохоор зэрэг маш шудраг, маш шудраг гэсэн утгатай. Yes, so all the government should live and work and serve people in this Chanfu principle. Бусад улсын засгийн газрууд бол энэ жанфу гэдэг зарчмаар л ажиллах ёстой. Yes, if our government seem not to be not as chan, then we also should continue to work with the government in peace and harmony, so that there's no much disturbance in the society. And meanwhile, correcting ourselves so that we become chan. And then the Chanfu, the government, will be born out of us, out of this population. Sorry. Pardon. I was so much in a hurry. It's okay. No, you're correct. I talk too much. Sorry. Жан зарчмаар ажиллахгүй одоо засгийн газар байлаа ч гэсэн бид нар өөрсдөө тэр зарчмыг баримтлах ёстой. Бид нар өөрсдөө тэрнийг баримтласнараа бас засгийн газартаа сайн нэр нөлөөлөх ёстой. It's only a seat. It's not a Buddha there. You come sit here because you kneel like that, you're old age already. You can sit here if you don't dare to sit on my chair, you sit here. Okay, then sit here and then you sit on the floor or sit here. Don't worry, it's just a sit. So we respect you so much, Master. I know, we respect cannot dare to come up to you. Oh, never mind. My Бид нар God. бүгдээрээ маш их багшигаа хүндэтгдэг учраас багштай тэр болгон ойртож зүрхлэхгүй. But that was the time of the Buddha, 2,600 years ago. We modern, 6 жилийн өмнө бурхан багш бас ингэж хэлсэн. with democracy, Бид нар бол одоо арчлын үед амьдарч байна. with Bodhi Buddha. Бид нар бол өөрсдөө бурхтууд. Buddy means friend. Body in Yeah. American. Buddy Buddha. Body Buddha. Yeah. Бид нар найз бурхтууд шүү дээ гэж байна. I'm not a Buddha, I'm a buddy. Би бол бурхан багш биш, би body гэж англиар найзыгаа зүгээр ярианы хэлээр хэлдэг Yeah, body. don't worry. It's just because I have to sit high so people can see me. That's all. Битгий санаа зовоо. Би та нараас дээгүүр суудл эзэлж байгаа нь бол хүн харагдахын тулд би ингэж сууж байгаа маа. At home, I also sit on the floor like you. Гэртээ бол би яг та нар шиг л шалан дээрээ суудаг шүү дээ. Here, sometimes I have to stand up Заримдаа би зогсох хэрэг гардаг. so that the addicted behind there can have a look at me. Яг л надад addicted гэж одоо ямар юм одоо тассан гэдгийг надад тассан хүмүүс бас намайг харж байхын тулд Okay? So it's just a sit, nah? Just for convenience. таваа одоо эндээ сууж. Yeah. We are for liberty, fraternity, brotherhood of mankind, freedom, democracy. Эрхчлөө, ардчлал, найрамдал одоо энэ бүгдийн төлөө амьдарцгааж байгаа шүү дээ. Yeah. Sometimes I even think the chair is too big, don't you? It takes up a lot of space. We are short of space here. Заримдаа надад тэг санагдаг. Миний сууж байгаа сандал илэрхий том юм шиг санагдаг. Яагаад гэвэл энд их зай байгаа учраас. Yes. But you know how the Taiwanese are, they love me too much that they even make my chair a symbol of love. Тайванууд надад ямар их хайртайг та нар мэдж байгаа. Тэгээ миний суудж байгаа суудлыг бол хайрын символ болгож болгодог. The bigger, the more love. Том байх тусмаа л улам их хайр гэж үздэг. I'd be happy just, a folding chair. Maybe, yes. Миний хувьд бол зөвхөн эвхдэг сандал байхад л бол. The important is we love each other.
хамгийн гол нь бол бид нар бие биенийхээ хайрлах. Maybe we should change it into just a small chair or small days or something, huh? Does it make a more place or another 2 people at least? No? No? Same? Бид нар байраа солиод ингээд сууж болно л доо гэж юм л да. Тэгэхээр зэрэг үгүй гэж хариулж байна усуу тий. Yes. Okay, but thank you for your respectful love. I appreciate that very much. Та нарын намайг их хүндэлдэг, намайг их хайрладаг тань маш их баяртай байна. Их баярлалаа. I'm just worried because you left your cushion and she's old and maybe squeezing is hurting her. That's all. Би та нарын төлөө санаа зовж байна л да. Ягаад гэвэл өөрийнхөө олбгийг орхиод тэгээд энэ дээрээ ингээд сууж байгаа та нар өөрсдөө би нүвдэж байгаа болов уу гэж бодож байна гэж миний хүүхдүүдээ. Are you okay, Mom? Би ядажгүй юу гэж юм тий. Okay. She's so shy, crying. Oh, why what did I do? Яада гэж уйлж байна. Яагаад уйлж байна? Everybody cry. I run out of paper. Хэрвээ би уйлж эхлэх юм бол ингээд уйлаад эхлэх юм бол цаас уралцахгүй болно шүү дээ. Okay. Anyone else who want to have question or talk? Luang, you better now? Yes, Master. Okay? I'm complete? Yes, Master. Wonderful. Good news. 你好，师傅，我是替我儿子问的。我儿子在去年的12月17号印的心，他特别渴望见到师傅。但是呢，有一个问题，他每次上学的时候啊，都不愿意上学，为什么？每次回到家的时候，他就要说妈妈我不上学了。我说为什么？他说我不喜欢老师。所以每次就要发脾气，那时候顺着他来还好，要不顺他的话，他就会发脾气，又摔又砸。现在跟爸爸的关系搞得非常非常复杂，爸爸不理解，他说这个孩子怎么这个样子。所以要去跟老师讲话，不是怪儿子而已，是要去了解一下。但是他特别喜欢，这来的之前他说妈妈，你去见师傅为什么不带我？我说你现在还上学，你好好的乖。我说我会带师傅会叫你去见他的。他说哦，就是他发起脾气来的时候，就是不是他本人。OK， 懂。我很害怕。你跟他说哈，要乖乖顺着老师好了，比较和平。OK。然后以后会有机会见到师傅，好不好？好，谢谢。你过来拿一谢些糖果给他。乖乖的孩子。他跟那个老师大概业障不好。Sorry, ma'am. 我带儿子，谢谢。不客气。Thank you, Master. Yeah. We are from Indonesia, brother and sister, and thank you because Master extend the time for retreat, so we can come and get your love, get your blessing. Yes. Олсонд баярлалаа гэж. Okay, you're welcome. Before is not much important. She just told me the story that her son loved me very much and want to come here, and asked her why she didn't bring him together here. But the mother said, you have to go to school, maybe later. And the kid doesn't want to go to school. So I said to her, go back, tell him to go to school and just go with the flow, go cooperate with the teacher, and then later he will have a chance to see me. I give her some candy. That's it. Okay? Түрүү чи намайг чинь ярьсныг их товчхон ярьж ин л да. Энэ бол нэг их тийм чухал юм байгаагүй. Хүүн үгэнд нь ордгүй, багштайгаа таардгүй. Ягаад гэвэл багш нь муухай ааштай учраас сургуультай явдгүй гэж тэр намайг хичээлсэн багш юу гэж тайлбарласан. Тэгэхээр зэрэг тэр хүүгээ одоо сургуультай яв гэж хэлээ. Тэгээд одоо багштайгаа сайн харьцаатай бай гэж хэлээд чихэр өгсөн. Иймэрхүү багш бол бид нарт л бид нарыг хүндэтгэж тайлбарлаж байна да. Okay. So I say maybe this kid and the teacher don't have good karma. Тэр хүүхэд багштайгаа бол сайн үеийн үрийн холбоос Maybe байхгүй. former enemies like we talked before. Түрүү чи миний ярьдгаар өмнөх насандаа байсангууд байсан байж But магадгүй. nevertheless, Тэгсэн ч гэсэн the child still need to study. тэр хүүхэд сургуульд явах хэрэгтэй. So must obey the teacher no matter what. Ямар ч байсан гэсэн багшийнхаа үгэнд л орох хэрэгтэй. Yes, he cannot get out of there, so he has to stay there and be good. Сургуулаа орхиж болохгүй. Тэгээ сургуульдаа суралцах хэрэгтэй. Okay? No matter what, Ямар ч байсан гэсэн.
you cannot side with the son. You have to tell him to be nice and be polite to the teacher. Ямар ч байсан хүйтээ багшигаа хүндэтгээд багштайгаа сайхан харьцаж ихний хийлэх тийм. Number one, he has to study, no matter what teacher. Эхлээд ямар ч муу багш байсан гэсэн тэр хүүхэд суралцах ёстой. If has no choice, then must stay there and be good. Ямар нэгэн өөр сонголт байхгүй бол тэр сургуульдаа сураад тэгэл одоо сайн суралцахыг хичээх хэрэгтэй. But you go talk to the teacher to see what's going on. Why is the son doing something wrong or not? Don't immediately go and blame the teacher. Why did you scare my son? To say, did my son do something wrong? I want to know what he did so I can teach him. I'm sorry if he caused you any trouble. Шууд очиод багшд гомдлох, багшийг одоо буруутгах гэж тэгж хэрэггүй. Багштаа очиж ярих хэрэгтэй, хүүхдээ учрыг олох хэрэгтэй. Тэгээд багшаас нь уучлалт гуйгаад одоо манай хүүхэд илүү сайн сурнаа гэж багштай нь ярих нь зүг баха. It could be that your kid is right, but still the teacher is still a teacher. Танаа хүүхдийн тэр хүний хүүхдийн зүв байсан байж магадгүй. Гэхдээ багш бол багш шүү дээ. So you have to teach your kid to be more humble, more obedient, more respectful to the elder. Тийм болохоор зэрэг хүүхдтэй илүү их даруухан, илүү их настай хүмүүсийг илүү хүндэтгэх тийм одоо сургамжийг өгөх ёстой хүүхдэд. It could also be that your kid is not so disciplined in the school. Хүүхд заримдаа сургуульдаа сахилга гутах явдал байдаг. So you have to find out and go the middle way between them. Тийм учраас тэр хүүхд учрыг яг олох хэрэгтэй. Тэр багш нэг ухаалаг бай гэдэг чинь хүүхдэд буруу байна уу, багш буруу байна уу, яг дундч голыг баримтлах хэрэгтэй гэж байна. Don't just push him too hard. Хүүхдийг хитрхи их шахаж бас болохгүй, хитрхи буруутгаж бас болохгүй. Must understand first. Эхлээд учрыг ойлгох хэрэгтэй. Some kids when pushed too hard, they sometimes make more trouble or they even go commit suicide. Хүүхдийг хитрхи их шахаад, хитрхи их буруутгах юм бол заримдаа буруу замаар ороод бүр завхлаар зэрэг өөрийнхөө амийг ч өгөх явдал гардаг. Because of pressure and cannot explain, so they just go die or do something bad to themselves. Ягаад гэвэл хүүхэд юмыг учрыг ойлгохгүй болохоор зэрэг одоо өвчиж магадгүй бол. Yeah, children. Of course, we have to obey the teacher, but it's possible that it's not his fault. It's possible. And it's possible that he tell the truth. Мэдээж хэрэг багшийг бид нэр дагах ёстой, багшийн үгийг сонсох ёстой гэсэн ч гэсэн бас тэр хүүхдэд бас учир байж болно. Okay? And if he say that if he coordinate with the teacher, then it's okay. If he doesn't, then the teacher beat him. That could mean something there you can work, okay? Хүүхд багшийнхаа үгэнд орохгүй элдв янзын асуудал гаргаад ийм байдалтай байх юм бол аль альных нь л учир аль талынх нь учрыг нь л олж ойлгох гэж оролдох. Yes. The teacher could be pushing too hard. The teacher could be also bad temper. And you have to also really find out from your son what happened to protect him. And if it's really too bad, you have to change school. Багш бол муухай ааштай байж болно. Багш бол хүүхдийг их эвгүүгээр шахаж болно, дарамтлж болно. Тэрнийг ойлгохын тулд хүүхдтэйгээ сайн ярих хэрэгтэй. Хүүхдийн зүв байж болно. Хэрвээ хүүхдийн зүв байгаад багштын байгаа нөхцөлд бол сургуулийн солихтаа бодох хэрэгтэй. Okay? Or you have to find out if can work it out, can improve the situation or not. Okay? If not, then you can move your kid to another school where he has more, peaceful environment. Байдлыг айтайхнаар шийдэх гэж оролдох хэрэгтэй. Хэрвээ тэгээ тэр нь боломжгүй байх юм бол хүүхдийн сургуулийг солих нь зөв баха. Any other people? Өөр асуулт байна уу? Hello, Master. You said that we have saved the world by 50 years, right? 58. Okay, 58 years. Maybe 58, 2 months now. Okay.
There's nothing really. Насыг So what does 58 жилээр that mean? устсан гэж хэлж байна. I just Гэсэн багш curious. хэлж байна 58 жил 2 сар ч байж магадгүй. It's nothing. A short time. What So we will have, happen afterwards? Is it no, we have to another continue saving longer global time. warming issue? We have to continue to work hard to save longer time. Okay? Дэлхийн насыг уртсахын төлөө бид нар үргэлжлүүлээд ажиллах ёстой. And to minimize the climate change. Энэ цаг агаарын өөрчлөлтийг аль болохоор багасгах ёстой. You guys have to tell people to give flyer, tell them be vegetarian. And I am meditating to push it and negotiate with heaven. Та нар шавнар болохоор зэрэг сурталчлаад мэдээллийг хүргээд энэ талаар ажиллах ёстой. Аль болохоор мах бага идэх, аль болохоор одоо багшийнхаа ажлыг хийх ёстой. Багшийн хувьд бол би өөрөө бясалгалаа хийгээд аль болохоор одоо дэлхийн хаан насыг уртсах талаар би бясалгалаа And хийж the байгаа. world people continue to improve, to pray, and we work as a team, planet team planet. Хүмүүс сайжраад хүмүүсийн сэтгэл дээрдээ хүмүүс их сайхан болоод ирэхэд бол бүгдээрээ багаараа ажиллана багштайгаа. Багаараа ажилласан нөхцөл дэлхийн манаас улам урт болно. And we can save the world for all generations to come. Тэгээд бид нар бүгдээрээ хамтаараа дэлхийн хаан насыг уртсгаад өшөө олон генерац тийм ээ ирээдүйн хүмүүсийн амьдралыг бүтээнэ. One more thing. I just want to pass a warm regards from Bali Center. Okay. Thank you very much. Bali Center? Yeah, Bali. Oh, you from Bali? Beautiful place. Yeah, my parents stayed in Bali, but I now stay in Jakarta for my studies. Oh, never mind. It's a beautiful. Yeah. Bali is beautiful. Yeah. Good vegetarian shop with good cakes. Yeah. No. I remember. Балигийн төвөөс ирсэн хүн мэдчилгээ багш дамжуулж байна. Балид амьдарч байгаа одоо Жакартад амьдарч байгаа гэж байна. Багш бол Бали бол маш их гоё газраа. Тэгээд маш их сайхан цагаан хоолойгоо аюутай дэлгүүртэй тэндээ маш их амттай боовтой. And I remember the Indonesian food. Oh, delicious. I know. Ойлгомжтой Индонезийн хоол маш их сайхан амттай. Even any food, and the cakes. Wow, so Бүх төрлийн хоол бүгдээрээ амттай. Ялангуяа боо бол маш их амттай. They know how to make these tidbits, the snacks, sweet snacks. Yum, yum, yum. Нэг амттай тийм юу хийх юм байна л да. Тэр нь бол их амттай бооврох юм. I wish I'm young again and run around every country eating food. Одоо би ахаад залуу болоо тэгээд маш олон орноор ороод гой хоол идмээр байна. Иддэг болоосаа гэж бодож байна. Thank you very much, Master. I say I wish I'm young again. I'm old now and I worry about my how you don't say look old, figure. Master. No? Really, no. Okay. Don't think this way, please. No? You look beautiful and elegant. Well, what to do when I see in the mirror? Oh, don't look like 20 anymore. Never mind. I don't care. I feel ever young anyway. Okay. Тэр би залуугаараа би энэ талаар ерөөсөө санаа зовдгүй шүү дээ. Yeah. Yes, ma'am. Don't worry, you're beautiful. Бити санаа зов гоё харагдаж байна. За баярлалаа багштай. You are Mongolian? Mongolia. Okay. Сандраад бас I'm excited. энд ирээд тийм ээ дэлхийн маань нас уртсаж багшийн маань одоо бид нартайгаа багштайгаа хамт амьдрах ийм олон жилээр хамт амьдрахын боломж нээгдсэний төлөө бид нар бас бүгдээрээ эзэн бурхан их багштай Девачнд чухал 3 эрдэнд орчлонгийн бүхэл төрөлтнүүдэд бүхэл хүм бодисд талархаж байна. Тэгэхээр их баярлж байна. Why is she crying? When I came to this center, I had very good news that the life of the planet has been prolonged for 58 years. And I am thankful to you, Master. I am thankful for all sentient beings and for all those who are living on this planet. And thankful to you, Master. Don't worry, I live here too. Санаа зовхоргүй би ч гэсэн энд бас амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм би ч гэсэн 2007 онд оноос хойш багштайгаа уулзах юмсан гэж Everybody crying now. Тэгээ өнөөдөр тэр хүсэл маань биелж байна.
Since 2007, I had a dream to meet my master, and I'm very happy that my dream has come true today. I'm very happy to see you Та also. нартайгаа уулзахдаа маш их баяртай Өнөөдрийн байна. хувьд бол миний болоод бидний хувьд үнэхээр гайхалтай үгээр ч хэлхийн аргагүй зүгээр эгэл хүмүүсийн үгээр хэлхийн аргагүй гайхалтай л учрал болж ийн л гэж би бодод байна л да. Today's meeting is as a miracle for us, is a miracle for all of us. Why? Яагаад гэвэл 5 жилийн турш тийм ээ 2007 онд би авшиг авчаад шихуугаас наашаа буцаж явахдаа буцаж явмаар санагдаад байсан. Нэг л юм ингээд тутаснагдаад энэ чоны буудлын дээр ирчээд багшийн минь дуу ингээд чихэн сонсогдоод тэгээ 4 мөрт хүртэл чихэнд орж ирээд тэгэл тэрнээс хойш уулзахад юмсан гэж бодож мөрөөдөж заримдаа дотооддоо багшийнхаа зургийн өмнө сууж уйлж тэгжсэн. When I was returning back to Mongolia from Shihu, I stopped at the Incheon airport in South Korea. And from that airport, I didn't want to go home. Why? Something was calling me back to Shihuan. And at the airport, I heard your voice in my ears. And I was so much moved by that. Yes. What that voice? was my dream to meet my master someday. What voice was that? Ямар Or just дуу the сонссон sound? бэ? Зүгээр аюулгүй байсан уу? Эсвэл миний дуу I don't need this. You guys. Ямар дуу байсан? Ямар аюулгүй байсан? Багшийн дуу хоолой сонсогдоод байсан. Your voice master. What did she say? Юу What did гэж your хэлсэн master say? Танд юу гэж хэлсэн бэ? Миний дуугаар юу хэлсэн бэ? Үгүй ер нь ингээл багшийн дуул нэг үг хэлж байгаа зүйл нь л алсаас сонсогдоод. I don't know distinctly the words, but I heard your voice. I recognized your voice. Understand. You were telling me something. Okay. She didn't hear well because she didn't have you to translate. She need translation. That's why at the airport. You were not there. Чи намайг тэнд байгаагүй байх гэж байна л да. Намайг байсан бол чи ойлгох байсан гэж байна. Миний багшийн хэлсэн үгийг бол илүү чамд ойлгуулах байсан байна гэж байна. Тэгээ надад л хандаж хэлж байна л да. That's why she didn't know what I was saying. Орчуулагч байгаагүй учраас миний юу хэлснийг өөрөө ойлгоогүй байна штэ гэж. Тэгээд ер нь гадуур бусад орны номын анхан дүүстэй тааралдахад биднэрт яг л өөрсдийн одоо маш ойр дотны хүмүүс шиг бүр төрсөн анхан дүүсээс минь ч илүү ингэж сэтгэлд ойр санагддаг. Тэгээд тэд нар маань үргэлж бас биднэрт мэдгүй юм минь зааж сургаж хэлж ингэж тусалж байдаг. Тэгээ манай Монголд ном одоо дээдийн ном дэлгэрхэд бас номын анхан дүүсийн форум группийн номын анхан дүүсийн ер нь олон талын туслалцаа бас нэмэр болсон гэж би хувьдаа боддог. When I meet brothers and sisters here in the center, I feel their love and they are so kind to each other. I feel the member of one family. Yeah. And I think that the international organization, our international organization, contributed a lot to unite us in a big and nice family, and I am very grateful. I have this kind of very, very nice feeling about it. Wow, that's good. Tell her because her level is high. Тэгээ үүний ташил Өөрийн чинь дэс өндөр байгаа учраас энийг ойлгож яах гэж хэлэх гэж So байна. she can feel only the positive things. Зөвхөн эерэг зүйлийг мэдэрч байгаа бол өөрийн чинь төвшинг харуулж байна. Now I hope all the association member will live up to her, her expectation. Би багш ингэж юм л да. Одоо манай бүх нийгэмлэгийн олон улсын нийгэмлэгийн бүх гишүүд өөрийн чинь дэс ойртож очно гэдэгт очих юм бол их сайн байна гэж багш тэгж байна. Here you. Тэгээ номын ахын дүүстэй бас ташрамд нь бүгдээрэнд нь баярлснаа илэрхийлмээр байна энэ ташрамд. Тэгээ би хин нэгний одоо эгог өсгөх гэж энэ зүйлийг дурдж байгаа юм биш. Яагаад гэвэл энэ дэлхий даяар тийм ээ эзэн бурхан их багшийн минь хайр ажиллаар энэ агуу одоо чин ариун сэтгэлтэй хайраар балгасан энэ нэгэн гэр бүл бий болж байгаад л би үнэхээр бас баярлснаа хэлье гэж бодсон юм аа. Again, I'm very, very grateful to you, Master, that we have such a wonderful family, international family throughout the world. And I'm very grateful for that. I'm happy.
I'm proud of you guys. Та нараараа бахархаж байна. Тэгээд Монголд энэ дээдийн ном дэлгэрхэд Монголын төвийн номын ах төв дээр ажиллаж байгаа номын ах эгч нар, холбогч нар маань болоод Монголын авшигтнууд тэгээ гадаадын номын ах эгч нартайгаа эзэн бурхан их багшийн хайр эзлэлд ор бас чамгүй ажил хийсэн. Гэхдээ хөдөө орон нутгаар тийм ээ хөдөө орон нутгаар явж исэн ч гэсэн гудамжинд ингээд соос тараагаад юм уу үлгэр дэвтэр тараагаад явж байхад багшийн минь мэдхгүй хүн ер нь бараг тааралддаггүй. Өө энэ нөгөө телевизээр зураг нь гарч идэг Чинхай багш байна штэ гэд ингээд ер нь таарлдсан хандсан хүн болгон шахуу мэдчихэдэг юм аа. You are very well known in Mongolia. Am I? Yeah. Yes, it's true. It's true. You are very well known in Mongolia. And Mongolian Center works very hard. And brothers and sisters, we work dedicatedly to the benefit of everyone on this planet. And we are happy to do Master's job in Mongolia. I can feel it, and I'm also grateful to you all. Та нартай би бүгдээрэнд нь талархаж байна. Тийм, тэгээд мэдэрч байна. I'm very proud of you. Эзэн бурханы их багшийн минь хайр эзлэл Монголын одоо бүх л газар нутаг хүн ардад төрөлтөн болгон төмөн бодис болгон төрсөн гэж би боддгийг. And I'm sure, I'm confident that your blessings reached Mongolia and the whole humanity on this globe, on this planet. And I'm sorry, I forgot to tell that in Mongolia, not only in the center, but in the countryside, people know about you, Master. What did you do? You advertise them? Yes, we have a lot of your pictures, pamphlets and everything. And in countryside, simple people, ordinary people. What did all the lamas say? I'm so scared. They like you They do also. Wonderful. There is a lama, which is very popular in Mongolia, who is really doing a good job, Buddha's job in Mongolia. Wonderful. And one person asked, who is Master Chinghai? And he said, oh, that person is very, very high about you, Master. Oh, thank you. Thank him so much. So compassionate. We don't know about all the opinions of all lamas. Perhaps they have their own opinion. But I'm sure they love me. I'm lovely. Yeah, and harmless. Only teach people be veg, go green to save the planet. How can anybody don't like such a person? Тийм хүнийг яаж хайрлахгүй байж болох вэ? Цагаан хоолой, даньян бити уяа, go green, be veg. Yeah. So, big doctrine. Be veg, go green to save the planet. Huh? I think the Lama also want to save the planet. So, I save it with them. Тийм ч их том гүн ухаан биш л дээ гэж хэлдэг. Гэтэ лам нар ч гэсэн бас яг над шиг л бодож иж таараа дэлхийг амьдраасаа л гэж бодож байгаа хамгийн сайн сайхны төлөө л бодцоож байгаа гэдэг ч бодолтой байна. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings on some aspects of health and healing. Buddhism, all meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat. Because of the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Ksiti Garbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death
not killing or destroying or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious, thus delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Ksitigarbha Sutra. Cow die. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood. If ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adi Lila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata, Anu. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. You know, that Lama now, he must be very enlightened. Тэр пүрэв батлан бол одоо маш их гэгэрсэн хүн байж таа. Yes. Because he can see through behind the clothes. Ягаад гэвэл одоо миний энэ хувцсыг нэвт харж чадж байна л да тэр хүн. It's a big test for anybody. Энэ бол их маш том шалгуур шүү. Энэ үний цаана байгаа юмыг харж чадах уугүй юу? This is a second big test. Энэ бол хоёр дахь шалгуур. It doesn't look like monk shoes. Энэ бол лам хүний готл шиг харагдахгүй ч гэсэн тий багшийн готл байхгүй. Sonjirхуулаад this third big test. Морол эмэг үгж одоо энэ багшийн энэ гоо үсгэлэн бол бас л нэг том шалгуур. Yes. Only people who see
into the soul or can see the aura. We understand who is who. Зөвхөн хүний дотоод сэтгэл, дотоод сүнсийг харж чаддаг хүн бол хүний гадна гэрлийг харж чадна. This is like screen, you know. Энэ бол яг ингээд скрин дээр яг нэвт харж байгаа юм шиг юм By байна. window we put the screen to screen mosquitoes. Тэгээд би яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ гэхлээр миний бодлоор 2008 оноос ер нь 9 оноос хойш Монголд их тийм хүчтэй цасан шуурга, зууд турхан усны үеэр тэгэл янз бүрийн гамшиг осол их ховор ер нь ингээд их ноцтой тийм гамшиг осол бараг тохиолдоогүй гэж хэлэх гээд байна. Тэрнээс өмнө бол онгоцны ослоор 40-41 хүнээс орж лээла усны үеэр тэгэл 2008 оноос өмнөх нэг зууданд юу боллоо доо тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ би бол одоо бурхны хайр эзлэл Монголыг тэр чигээр нь ажилласан л гэдгийг баталсан баталгаар Sister says her own private opinion, and she thinks that before 2008 we had a lot of calamities. Yes. We had a lot of different calamities, natural calamities. Starting from 2009, we have less calamities in Mongolia, and she thinks that this is because of your blessing, Master. You guys practice your love well. and blessed. Because you practice well also. Тэгээд ягаад гэвэл та нар өөрсдөө ч гэсэн бясалгалаа маш сайн хийж байна. Good instrument. Маш их сайн багч нар байна. Good for you. Хүмүүсийн оюун санаанд ч гэсэн бас өөрчлөлт орсон гэж бодож байна. Ялангуяа 90 оноос хойш нөгөө социализмын системээс ингээд задраад хүмүүс их замбраагүй, архиталт их тийм ондоон болсон, нийгмийн сэтгэлгээ их өөрчлөгдсөн. Тэгээд одоо бол ер нь залуучууд архинаас татгалздаг болсон байна. Тэгээ засгийн газрын зүгээр түрүү номыг чирлээ. Янз бүрийн арга хэмжээ авж байна. Тэгээ ер нь ажил хий, шудраг амьдрий, бас илүү их оюунлаг номнууд их унших сонирхолтой. Ер нь дэлгүүрийн лангуун дээгүүр гарч байгаа тэр оюунлаг номнуудыг хүмүүс их сонирхдаг болсон байна. Бясалгал залбирлын тухай их сонирхдаг болсон байна. Mongolian society has become more spiritual. Young people are interested to read spiritual books, and people's conscience has become higher. Yes. Not just Mongolia now, everywhere. And everywhere also less disaster now. It's a good thing, eh? Good news. Зөвхөн монголчууд биш. Энэ бүх дэлхийд даяар ийм процесс явагдаж байгаа хүмүүсийн бүх хүмүүс дэлхийн хүмүүсийн ухамсар өндөр болж байгаа. Тэгээд гай гамшиг багасж байгаа. Одоо жоохон товчлол яасан бэ гэж I watch TV. Yes. Compared to before, it's very less now. Өмнөхтэй харьцуулах юм бол одоо бага болж байгаа. Тэгэд монголчууд номынхан болоод монголчууд таныг Монгол оронд очвол их баярлах болно. Тэгэд She thinks that, and I think too. We are thinking. I'm sure. She thinks, you think, we think. We think that it would be wonderful for you to come to visit Mongolia. Yeah, I think so too. But I will see what is best for you and for the whole planet. Би ч гэсэн Монголд очимоор байна. Тэгтээ би бодноо. Та нарт аль хэр сайн юм, надад аль хэр сайн юм, бүх дэлхийд аль I хэр сайн. love to go to Mongolia, really. Би Монголд очимоор байна. Just now when we were talking, I was thinking maybe I book a ticket, go with you home. Ингээд ярьж байхдаа бол ерөнхийдөө билет захиардаг юм билүү гэж бодож байлаа. But I have to consult with heaven first, huh? Тийм учраас би диважнтай эхлээд зөвлөдөх ёстой л доо явахаас өмнө. I'm not a free man. Би бол тийм чөлөөтэй иргэн биш шүү дээ. For my work, I have to do whatever it takes for everyone, all beings, not just human. Зөвхөн хүмүүсийн төлөө хүмүүсийн төлөө би санаа зовдгүй. Бүх амьд амьтан их болсон 6 зүйлийн төлөө санаа зовдөг учраас би бүгдээрингийн бодолцохгүй болтгүй маа. Otherwise, I was thinking Mongolia is so wonderful people. If I go there, stay there for a while, maybe everybody become vegetarian and turn Mongolia into real heaven country. Тэрнээс биш би Монголд очиод ингээд монголчуудын бүгдийн цагаан хоолтонгууд болгоо тэгээ Монгол бол тэр чигээрээ диважин болж бас болох л доо. Yeah, you finished? Сайн байна уу багшаа.
Бидний төлөө хийсэн бүхэн танд талархлаа. It's like a Mongolian night here. Өнөөдөр зөвхөн монголчуудын уулзалт болж байгаа юм шиг байна шүү. Тэгээд бид 2008 онд конференцийг They took over the stage. чилээж ийсэн. Одоо бас ингээд 8 цаг чилээж байгаадаа уучлалт өсөж байна. In 2009, you were with us for 8 hours in Mongolia during the conference and concert. And perhaps you were tired. And we are very sorry, and we are happy and sorry at the same time that we are taking again 8 hours of your time today. Almost. Тавчаарэ. Юу бид таныг манай засгийн газар их хүндэлдэг таны гарын үсгтээ захидал соосоо бид бүх хүмүүстээ түгээсэн. Тэгээ таны зургийг манай засгийн газрын ордонд 6 газар байрладаг юм аа. Давхар болгондоо нэг багшийн зураг байдаг юм аа. Your letter with your signature we distributed all over the in the capital city in the government house. Yes. And I'm very happy to say to you that 6 of your portraits are in the government house. Oh. Жингийн цэцэг, чулуун агуу, тэгээ багшийн зураг гэдэг ингээд уран зургуудыг and your artistic works and your portraits including 6 хитэн портрет хитэн уран зураг Photo. хоёр юу яг өөрийнх нь зураг 2 photos and 4 paintings. Манай тэргүүн шадар сайд яг өөрийнхөө өрөөнд яг өөрийнхөө зургийн дээдлэлт багшийн зургийг тавьсан байдгийг тэгэхээр бас тэргүүн шадар сайд гэдэг чинь хоёрыг сайд англиар юу гэдэг Prime Minister first Deputy Prime Minister he has your photo in his cabinet. It's very moving. How does she know that? Is she a spy? Чи та өөрөө тагнуул юм уу? Яаж мэдээлэх юм бэ? 007? Би өөрөө засгийн газрын ордонд ажилладаг юм аа. Багшийнхаа номыг дэлгэрүүлдэг юм аа тэнд. Oh, so many people work in government. Тэгээд багшийн зураг байрлахаас гадна давхар болгондоо нэг хүн компьютер дээр одоо Аярхан багшийн аяыг тогтмол тавьж зургийг хийсгэж манай ажлынхан бүр тоолцсон. Танаа багшийн 250 зураг ингээ хийсэн таныг байхгүй гэдэг тэгж ярьдаг компьютер. Many officials in the government house have your CD in their computer, and they listen to the music, to your speech, and to everything you talk. Wow. Very proud of that. They like listening. Wow. Voice. Very moving. Ямар их сайхан юм бэ? Ямар их сайхан юм бэ? What a government. Ямар сайхан. Багшийн бас онч мэргийн үгсүүдийг бид хадаж хүмүүсийн юунд өрөөнд тавьдаг. Аюу мундаг хүлээж сайхан хүлээж авдаг онч мэргийн үгсийг тий. And your metaphors from your books, we put in some aphorism. Yeah. Is in where? In the rooms in the government house. Okay. In the places where people go and rest. So she's looking everywhere for all this souvenir. So she doesn't work, she go around looking all day. Checking where has master picture, where has aphorism, where painting, where CD, where video, what? Video юу энэ бүгдийг харж явдаг юм уу? Тэгээд багшийн You control it all, yeah? Бүгдийг контролддаг юм уу? Тэгээ багшийн маань нөгөө зааж өгсөн дэлхийн нийт зарласан ээлтэй газар гэдэг тэр маань тэрэлжид байрладаг гэдгийг та тайлбарлана. Тэнд манай засгийн газар нүүж очихгүй ч гэсэн төрийн өндөрлгүүдээс очиж тэнд бас шийдвэрээ гаргах их дуртай гэдгийг далинд нь хэлжээ. She is telling privately that some authorities in the government house, they like to go to the place where about which you told us that this is very auspicious place for the government. So it's for Mongolian government. It's like 40 kilometers from the capital city. So they go to make important decisions. Of course, they don't tell to other people. No, don't tell. Don't tell me. Don't tell me. To make decisions. Yeah, it's all for them, for their good. I don't have to know. Don't tell anybody. Or maybe it's a good thing, so it's okay. If I know it, it's even better. Also, I can have more power for them there. Яг би мэдчихэхэд бол надад бас би мэдчих хэрэгтэй. Энэ бол илүү их хүч өгнө гэж юм. At least if they just go there and calm down
better than never go there. You know, of course, I don't expect that they move all the things there because, you know, probably they cannot do that or they don't want to or it involves too many decision makers, you know. But at least if they can, they go to that place, stay there as long as possible to meditate, to pray to the Buddhas, pray to heaven for enlightening their government's decision. And it would be very good for your country. Тэгэхээр зэрэг бүхэл бүтэн засгийн газрыг нүүлгээд энэ давьяачна гэдэг бол мэдээч хэрэг боломжгүй зүйл. А гэхдээ тэр шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс бол тэр газар очиод тайван бурхандаа залбираад, бурхан буддаадаа залбираад ямар нэг шийдвэр гаргахаас өмнө сэтгэлээ тайван байлгах бол тэр маш их чухал Монгол ирээдүйд. So do you know that does it make them feel better and clearer? After going there, тэнд очиод ирсэн улсууд нарийн дээр болж байгааг нь мэдрэгдэж байна уу? any better decision? Илүү сайн шийдвэр гаргаж байна уу? Тэг бэлтгэл хийж байгаа ер нь тэгтээ. You know it? They told you? She said, I hope so. This is former member of parliament. Yes. Another speech. Don't you can sit down comfortable. Don't whatever you comfy. Юу тэр Улаанбаатараас Монголын засгийн газрын ордноос 40 км-т байх ёстой газрыг та бидэнд зааж өгсөн. Тэгэд таны хэлдгээр Монголын засгийн газар тийшээ одоо яралтай нүүж очиод шийдвэр гаргах боломжгүй учраас номын ах эгч бид нар нийлээд тэр газрыг одоо номын нэг эгчийн нэр дээр ингээ автсан байгаамаа. Тэгээ ирээдүйд бид нэр тэнд бас ловон хаат тэр төрийн өндөрлгүүд очиод ингээд амраад таны хэлдгээр тайван суужгаад бас ажиллаа ярилцж явах боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө бид нэр ийм зохион байгуулалт хийж байгаа. The auspicious place is in 40 kilometers from the Ulaanbaatar Sea. So she is saying that now the disciples made the decision to buy that land. Why? Let it for the government. That land to build some houses and including loving huts for those parliament members who, okay. So they're more comfortable. More comfortable to come. Good. Oh, wonderful. Yes, give them free room. Yeah, a big room to do meeting and some room to rest. Yeah, at least you offer something to your country. Offer something to government mean offer to your country. Then, or at least make it very, very cheap. Everybody put a little money together to afford this. Make it simple, relaxing, natural. No need to be too luxury because our government already get used to it, luxury. They want something new, something more relaxing, natural, so they can feel complete change, so they can focus on, their decision better than looking in the same building and same office, same computer look like, and everything look the same. Then it seems like they have not gone there. Yes. Засгийн газрын гишүүдэртэй тэргүй дандаа тансаг юм хэрэглээ сурцсан улс. Тийм учраас тэр тансаг юм байгуулаад тэд нар сонирхолтой биш. Харин тэр тансгаас нь өөр энгийн бөгөөд маш гоё сайхан тий сэтгэлээр бүтсэн зүйл бол тэднэрт илүү таалагдсан. Like a Zen temple. Zen сүм шиг. Tatami only. Зөвхөн татами тавиал өөрөө үуч явах зэн. Sleeping bag. Унтдаг одоо. No, I don't mean too austere, but something so that they know when they come in, they know right away this is a place where they can relax and to contemplate inside, and not to come for holiday or like luxurious resorts or anything, but the place to truly connect with their own great self inside, far away from luxury and entertainment. Yeah, entertainment and unnecessary abundance. Тэгэхээр зэрэг
засгийн газрын гишүүд бол зөвхөн амрах тийм ээ эсвэл зугаа цэнгэл одоо тийм хэлбэрээ тэнд очиод тийм амралтын тухай бодохгүйггүй. Тэнд ороод та нарын тэр байгуулсан газар ороод хүн дотооддоо хандах. Дотооддоо хандах. Тэр нөхцөлийн та нар бүрдүүлж байгаа. Өөрийнхөө дотоод руу өнгөж харах болцлын. Yeah, give them some big cushion just to meditate, some blanket to cover, some like almost like monk robe, comfortable, just put it there. And Олбог тийм ээ тэгээд нөмрөөг тэгээд бясалгах бүх нөхцөлийг бүрдүүлээд өгчих гэж байна. Spiritual book to read. Оюун санааны холбогдолтой сайхан номнууд тавьчих. Vegan diet to eat. Цагаан хоол, ногоон хоол. I know it for myself also because the more simple your life, the more you can concentrate. Амьдрал хичнээн хингийн байх тусам төчнөөн их сайн төвлөрч чаддаг. After all this makeup and dress up, I'm so glad to come back to my little 4x4, 3x3, whatever that, and feel so good to, clean myself and just be with nothing, with almost nothing. I don't mean clothes, nothing. I mean with surrounding, there's no luxury stuff, no big chair like this. Like almost bare necessity. Тэгэхээр зэрэг багш хэлж ийн л да одоо ингээд гой гуцаа тайлаад эмэг бүгжилдөө янзын одоо будаг шунхаа тайлаад гэртээ бараг нүцгэн ингээд байхтай хамгийн жаргалтай. I don't wear shoes in the house. Багш гэртээ очихлоор эм гуталж өмсдөггүй. I walk barefoot everywhere, also outside. Тэгээ гадаа дотоод ч гэсэн би дандаа хөл нүцгий явдаг. Except where it's some too wild, too much thorny, and I worry if I hurt myself, then I have to get out to go to the hospital, and that would be disrupting to my meditation. Өргөстэй юм уу эсвэл хөлийн маань гэмтэх чулуун молуута тийм одоо юм дээр гიშгэх юм бол тэрнийга гэмтэйгээл эмнэлэгт очиод цагаа өрөөл тэгээ бяцлуулахын цагаас би хасах учраас. So the government will feel, I think, the same like that. They'd be too glad not to wear tight, and government officials just give them some sandal shoes, wood sandals, and just a blanket and a cushion on the floor, some spiritual books nearby, and some notebook for them to write their own decision or their own thinking. I think they'd be happy. Тийм учраас засгийн газрын гишүүд очиод мөн ялгаагүй яг над шиг хамгийн энгийн бүх зангаа манга говцнороо тайлаад албан ёсныхаа гоцнаас аваад өөрийнхоороо байгаад оюун санааны холбогдолтой өөрийгөө сайхан болгох номоо уншаад сайхан байх юм нөхцөлийн бүрдүүлсэн. If it's cold, of course you need a little higher bed, but if not, just a mattress on the floor and warm blanket and warm room, that's be good. Small room, not big. Их хүүтэн байх юм бол ор хэрэгтэй, хүүтэн биш гайгүй байх юм бол шалан дээр тэгэл түрүүний багшийн яг хэлснээрээ номын тавиад юугаад нөмөргийн нөгөөд ингээд. The room should be very simple, very хингийн өрөө байх хэрэгтэй. Yes. You can put a couple of plants there if you want. Энд тэнд нь гоё цэцэг навч тавих хэрэгтэй. Not too much, not a jungle, no. Маш их олон цэцэг навч тавиад бас хэрэггүй, ганц хоёрыг тавьчих. Yeah, the room should be small, 4x4, 3x3, that's enough. Because I had to live in my room with so many things. But if they come just for a few days, don't need anything, just some rack to hang their suits. No need to have even cupboards or anything, as bare as possible. They will love it. To be a way to cut off from this complicated bureaucracy work. Yeah? Too much piling up in their minds. So even good governments sometimes are so burdened they cannot think well. Хамгийн их сайн засгийн газарч гэсэн ажлаар дарагдчихсан маш их хүнд сурталтай байдаг. Тийм учраас одоо тэр байдлаас нь гарахт нь нэр туслах хэрэгтэй. Жишээлбэл тэр өөрөө бол заавал их том байх хэрэггүй. Багш бол өөрөө хэлж байна. Би 3 ойг өрчгөн 4 өрөөнд байдаг. Гэхдээ би бол маш их олон өөрийн юмтай байдаг учраас миний өөрөө бас жаахан жижигддэг. Гэтэл чин дээр засгийн газрын гишүүд ирэхэд бол өөрөөсөө гоцтойгоо л ирэн тийм учраас хувцсыг өлгөх хідэн өлгөөр байх хэвээр. Хэвсч байх юм. Аль болохоор даруухан, аль болохоор юмгүй тиймэрхүү байх хэвээр. No computer, no internet. Ямар ч компьютер хэрэггүй, ямар ч интернет хэрэггүй. There's a one room reserved for like business center. Нэг өрөөг нь бизнес төв болгочихгүй юу? Telephone, everything there. No phone allowed in the room.
No. Цэн тэр бизнес төвдөр нь байгаа да өөрсдөө селфоныг бол хэрэггүй. If they have to somebody receive or the phone for them and note down later and they call them later, call back. So they can really relax, put down everything and just think of state affair, whatever they need to make decision. Алив нэг хүн уцдах юм бол аль нэг гишүүнд утас ирэх юм бол тэрний утсыг тэмдэглэж аваад юу хэлэх гэж байгааг тэмдэглэж аваад дараа нь тэр хүнд дуулгадаг ийм үйлчлэгээтэй болчих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр улсууд маш их ажилтаа, маш их юм бодох хэрэгтэй. If you don't have enough money, I'm willing to offer some. Хэрвээ та нарт мөнгө хүрэлцээтэй биш бол би та нартаа мөнгөөр туслахад бэлэн байна гэж байна гэж. Okay? Just let Sihu know, the foreign office know about it. And then if you need, I can offer some for your country, for your people. I was so moved, Master. I didn't got the beginning of the sentence. What about The money? Money. So important and you didn't get it. I said, why will you move? Because of the money? Yeah, because of your love. I say it's nothing really. I said if you don't have enough money, yes, then you just let the foreign office and see who knows. Yeah. And I will offer some. Okay. For your country. Thank you. For making the house and all that. Thank because you. Maybe you don't have enough for. I will offer some. Та нарт мөнгө хүрэлцээтэй биш бол шийхүүд байгаа foreign office мэдэгдээд тэрүүгээр дамжуулаад багш мөнгөнд тусалцаа үзүүлж болно гэж. Just let me know, okay? Надад тэрнийга мэдгдээрээ хэлээрээ. За баярлалаа багш. Тэг бид нар одоо тэр газар дээр таны хэлсэн зүйлийг хийх юм ерөнхий төлөвлөгөө план гаргаж байгаа. Тэнд тарих цэцэг модны өрийг нь одоо соёолуулаад эхэлсэн байж байгаа. Thank you so very much, Master. We bought that land. We have now the general plan of the place. Wow. Even we planted the trees there. Yes, Started to plant the trees that's there. good people. Do you need some more money now to build more rooms? Одоо мөнгө arrange rooms? хэрэгтэй одоо мөнгө хэрэгтэй байна уу л гэж You асууж think байна. how much you will need? Аль хэрэг мөнгө хэрэгтэй байна та нарт туслахын тулд? Одоо яг хэрэгтэйг нь би сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр номын ах эгч нартайгаа зөвлөж байгаа чадвал бид нар одоо Монголынхаа одоо номын агч нараас одоо мөнгө бүрдүүлээд хийчихийг чармаая багшаа. I cannot say exactly how much we need now. We have to discuss and to look into this problem together with all sisters and brothers. Yeah. And we will try our best to do the center by our own strengths, by our own budget. Yeah, listen, you don't have to build rooms. Just give them these Mongolian. Yeah, Beautiful. Yeah. Just put one here, one there. Everybody have separate room. And this very good for thinking also. Yeah. Very good energy saving. And make them feel at home, like go back to nature where their ancestor has been, because in their DNA, in their gene, they have this nomad feeling inside. And if they see this, how you call this, the tent? Ger. They will feel very much like home. Tradition. Make it tradition. Тэгэхээр уламжлаад байгаа хэрэгтэй л дээ л гэж юм л да. Ягаад гэвэл монголчууд нүүдэлчин улс учраас монгол хүний сэтгэлд бол тэр нүүдэлчин сэтгэлгээ дандаа байгаа. Тийм учраас монгол гэр бол яг медитац хийх, бясалгал хийхэд бол маш их тохиолдолтой. Very quick and simple and very Mongolian and very natural, very relaxing, and everybody go there will feel like they are Mongolian. You know, they feel like in their element. Хамгийн их амьдрахад тохиромжтой, хамгийн их зохистой, хамгийн их гоё одоо гэр шүү дээ. Одоо байшин юу гэх юм бэ, оромж шүү дээ. I don't know what you already discussed or what is your plan, but I think that's just a suggestion, you know. And you don't have to worry about how many more room. If one more people come, you bring one more tent and just put it there. Two more people, two more over there, everywhere, anytime. Yeah, it's in Mongolia, that's easy to just build that. And if you don't want it, you take it away. The land is not damaged. Right. Yeah, by cement or anything.
газар газар нутг нь бол их цэвэрхэн ариун. Тийм учраас бол тэр гэрээ бариад заавал том барилга байшин мөнгө төгрөг зараад хэрэггүй. Хүмүүс ирээл 10 хүн байвал байна. Явбол тэгэл гэрээ буулгач нь нэмээд ирэх юм бол нэмээд барьж. Lovely. I can imagine I live in one of them. I love it. I love it. Би Монгол гэрт амьдармаар байна. Би Монгол гэрт амьдармаар би маш их дуртай байна гэж. Long time ago I asked for one, but then I keep running around, so I don't have a chance to take it all. Жилийн өмнө би нэг Монгол гэртээ болох юмсан гэж тэгжсэн. Тэгээд надад тийм Yeah, I asked long time ago. Би нэлээд гэртээ Монгол гэртээ болох юмсан гэж хэлсэн шүү. 20 years ago. 20 жилийн өмнө. Yeah, but never mind, it's okay. Тэгтээ одоо зүгээрээ та нар битээ санаа зов. It might be too complicated because I don't know if the law here allow or not, and I have to go ask permission for government, so I don't care. I just live wherever. But I would have loved this kind of lifestyle with trees around me and grass at my door, you know, and without cement or without oppressive wall and things like that. Тэгэхээр зэрэг Maybe I was Mongolian in former life. Who knows? Миний урд насандаа би монголчин байсан байж магадгүй. Би Монгол гэрт амьдрах их дуртай. Maybe I was Genghis Khan. Би Чингис хаан ч байсан байж магадгүй шүү дээ. Maybe. Hey. So we will build a Mongolian gear for you here. Sure, if it's allowed, but allowed, I know he says. Тэгээд түрүүн багш хэлсэн л дээ. Энэ одоо хууль захирамж элдв янзын юм зөвшөөрдөг юм уу Монгол гэрийг авсах. Save it until we have better land. Okay. Одоо тэр гэрээ хатгалж бид нар их сайхан газартаа болж мэдэн шүү. Тэгтээ барья гэж. Яг үнэ. Баярлалаа шүү. You see, because the government has been working in big buildings with cement and all this, big strong structure in Ulaanbaatar, in the capital or elsewhere. So if you give them a girh like that, it's a big change. And a change is as good as the rest. We say that in English, and they make them more relaxing. Like cut off from daily stress. Suddenly, wow, that's nice. And it's already mattress and carpet on the floor. And they have a big comfortable cushion with a blanket like that and with a little fireplace. Oh, that's just a dream for the government officials, no? I think. Maybe I'm wrong. Цементэн элдв янзын цементийн одоо дарангуйлал байхгүй, цемент байхгүй, тэгэл энэ барилга байшингийн хаана гэж нэг аимшигтай юм байхгүй. Маш сайхан тал дээр, цэвэрхэн газар дээр гэрээ бариад тэгээд тэндээ засгийн газрын гишүүд болвол хийм юмнаас уйдчихсан байгаа. Like complete holiday, Тэгээд complete holiday. Change, a complete different ambience. Өөрсдийнхээ одоо орчныг өөрчилнө гэдэг бол том амралт байдаг. Тиймээс тэр орчноо өөрчлөөд өөр орчинд орно гэдэг бол тэд нар маш их амарна гэсэн үг. I'm not government officials, but I'm working similar job, and similar lifestyle. I myself personally would have loved that, but it depends on them. So you can also ask them if they like or don't like, or we can build some cement room for them and some small natural girth for other people, whoever, whatever, Or maybe just build it, and if they come, they see it, they will like it. With a very, just build it, and when they come, they see it ready-made, and nice warm carpet and a little fire, like a tradition on the one corner, and a cozy, warm welcome blanket and a cushion on the floor and a mattress and just some string to hang their clothes. They will love it very much. Natural, Засгийн газрын албан хаагч биш, би түшмэд биш. Тэгтээ би яг тиймэрхүүд ажил хийдэг хүн өөрөө. Тиймээс би тэд нарыг яг сайн мэдчихээн гэж юм л да. Тэгэхээр гэрийг бол багш юу гэж төсөөлж яах нэхлээр зэрэг их зөв гоё төсөөлж яах л да. Их сайхан дотроо тэгтээ бол ил гартаа гэж төсөөлж яах энэ бол багшийн төсөөлөл байна. Ил галасаад. I'm sure they like it. Yeah, natural. Natural. Relaxing. Тэр хүнийг амраадаг их сайхан орчин. And zen like, zen шиг. And outside you make a welcoming gate, welcome to the, how you say that, ancestral traditional Mongolian village. Ancestral traditional Mongolian village.
Тэгэхээр тавтаа морилно гэсэн тийм одоо сайхан хаяг хадах хэрэгтэй. Тэгээд ancested удам одоо угсааны маань одоо тосгон удам угсаа одоо эрт дээр үе удам угсаатай улс гэж хэлж байна. Тийм тосгон сайхан нэр өгөөрэй гэж байна гэж. And inside every room you put Buddhas or picture of Buddhas or picture of lamas, you know, famous lama, picture of Buddha and Bodhisattva. There's some picture hang around there. Тэгээд гэр дотроо бол сайхан бурхан багшийн хөргийг өргөлгөж болно, бодисаттвагийн хөргийг өргөлгөж болно, сайхан лам том нэртэй лам нарын хөргийг өргөлгөж болно гэж. And if they bring their own Master Qinghai picture, then let them also hang there. Master Qinghaiгийн зургийг аваад ирэх юм бол тэнд нь бас өлгөчихгүй юу даа. But don't force it. If they want to bring it, they bring, you know. Хүчилж болохгүй ерөөсөө. Тэгээ өөртөө авцраад миний зургийг аваад ирвэл тэр л үз, тэхгүй бол тэр л үз. If you want to hang my picture, hang it in one of the rooms somewhere. Тэгвэл миний зургийг үлгийг гэвэл аль нэг өрөөнд нөлөгчиж бас болно. So when they enter this girh, they immediately focus on meditation, insight, contemplation, because the ambient is just like that for meditation. With the Buddha picture or Buddha altar, small one, make the room really empty, spacious, but welcome, comfortable, warm and cozy for meditation. Хүн яг ороод ирэхлээр зэрэг тэр бурхан багшийн зураг бүх байдал нь бол хүн өөрийн ирэхгүй дотоод руугаа чиглэхээр л тийм байдалтай болдог хүн. Тэрнийг бид нэр бүрдүүлчих ёстой. Өөрийн ирэхгүй хүн өөрөө дандаа дотооддоо оюунлаг сайхан бодол руугаа чиглэх ёстой. So anybody come in with the purpose to go there to make decision for the country, immediately they connect it with the nature, with insight, and immediately they focus on that. Yeah, just go in and contemplate. Yes, because it reminds them immediately. Yes. About their morality? No, about the purpose of their coming there. Yeah, of their coming there, and that they should contemplate inside. And with the Buddha picture and all that, and the cushion to meditate, and the blanket on the cushion is speaking very clear and loud that you come here to contemplate. Yes, to connect with your Buddha inside, to do work for the nation. And of course, relaxing themselves also. Sorry. Yeah. Sorry to interrupt. No, it's okay, you're good. Тэнд орж ирсэн хүн бол тэр гэр доторх байдлыг хараад, хэвсийг хараад, ор дэвсгэр тэгээд сайхан дэр тавьчихсан, их тухтай. Тэгсэн хэрнээ бурхан багшийн зураг ингээд их сайхан одоо оюунлаг хүмүүсийн зургийг хараад, багшийн зургийг ч гэсэн хараад би өөрөө нэмж байгаа ш. Тэгээд тэр хүн бол өөрийн ирэхгүй засгийн газрынхаа төлөө гаргах шийдвэрийг маш их сайхнаар дотоодоос шийднэ. Тэгээд энэ засгийн газар зөв ажил бол улс орондоо бас зөв гэдэг түрүүн багш. You need a little candy for your throat? No, thank you, Master. I'll keep it anyway in case. She talked 5 hours and she take only one candy and you look like so envious. Баярлалаа багшаа. Тэгээд таны саяын хэлсэн бүхнийг бол одоо та яг бидний төлөвлөж байсныг, хүсэж байсныг одоо үдсэн харсан юм шиг гэж хэллээ. Бид нэр одоо Монголын үндэсний одоо гэрийг бол тэнд барина гэд одоо манай номын ах эгч нар бүгдээрээ дундаасаа бас ингээд баг хэмжээний мөнгө гаргаад тэр газраа гадуур нь одоо хашаага барих гад ингээд бэлдэж байгаа. Дотор нь ингээд сайхан Монгол гэрээ барина. Тэндээ тэгээ бас цагаан хоол хийн, ногоо цэцэг жимс тарина. Тэгээ тэр орчинд одоо нөгөө төрийн шийдвэр гаргагч нэг авчирч нөлөөлж одоо их Монгол орныхоо төлөө сайхан шийдвэр гаргуулнаа гэсэн ийм бодолтой байсан. Та бүхнийг маань одоо харсан юм шиг хэллээ. Одоо танд их Thank you very much, Master. You told everything back as if you are on our place. So you know our inner side, our plans, and we will do as you advised. And the village, the place will be organized as you suggested, with Mongolian gear, with Mongolian tradition, to make member of parliaments or government members to make more comfortable, to make the
government decision, state decision for the benefit of the Mongolian people. Yes, and if Mongolian happy, the world also benefit. Монголчууд жаргалтай байх юм бол дэлхий бас тэрийг Yeah, бас all жаргалтай. countries are connected, all people are connected. Бүх улс орон хоорондоо холбоотой, бүх хүмүүс хоорондоо холбоотой. And if they make a very good exemplary government, then the world will look up and also learn or affect each other, affect other governments, we hope. Засгийн газар үлгэр жишээ засгийн газар байх юм бол бусад засгийн газрууд дуурайна. Тэгээд ирэхлээрээ зэрэг бус улсууд бас дээрдэн. I really wish that your government change into the best in the world. Би бол үнэнхээсээ Монголын засгийн газар дэлхийн хамгийн сайн засгийн газар болоосоо гэж үнэнхээсээ хүсэж байгаа шүү. And I feel it's possible even. I feel it's possible. Би In Mongolia. болно гэж би өөрөө мэдэрч байна. Yeah. If your governments are as you are here, as you, the Mongolian that I know, you understand? If your government as good as you are here, Хэрвээ танаа засгийн then газар it's possible. танаа засгийн газар та бүгд шиг монголчууд одоо миний энэ харж байгаа мэдж байгаа монголчууд шиг бүгдээрээ ийм сайхан болвол энэ бүгдээрээ бүтнэ. Yeah, I have not been exactly, but what I mean as the race of people. If your government as good as the race of people that I know here, then I'm sure, I feel that's possible. Thank you, Master. Би яг тийм гэж хэлж мэдээч хэрэг хэлэхгүй. Гэхдээ та нараас гэрэлтэж байгаа гэрэл та бүгдээс цацарч байгаа гэрлэр болвол би энэ үнийг мэдэрч байна. Because you really represent your country very well, I have to say. Би та нар өөрсдийнхөө улс орныг маш их сайхнаар төлөөлж чадж гин гэдгийг би хэлмээр байна. I feel it. Би энийг мэдэрч байна. Yes, so I feel so your sincerity and your та нарын virtues. сэтгэл, Yes. та нарын чин сэтгэлийг би мэдэрч байна. What I mean is, I think if you are so good like this, your government cannot be, far from your behavior, from your standard. Хэрвээ та нар ийм их өндөр одоо төвшөнд байгаа улс болохоор зэрэг та нар бид нарыг ард түмэнд Монголын ард түмэн тийм ээ ард түмэн нь ийм байгаа юм чин засгийн газар нь мэдээж хэрэг ийм л байж таар. And even they even try as government, sometimes they have pride, but they even try to go to the place that I suggested. That means they are very humble government and they really want to do good for the people, even at the risk of losing maybe their face or maybe other people laugh at them or anything. They risk all that for the sake of your country. So they really deserve the VIP treatment when they go there and all free of charge, okay? They're working for you. Yeah. Тэгэхээр тэр засгийн газрын гишүүд тэр газар чинь очоод ингээд одоо бид нарын төрөний ярьсан ажлыг хүндэтгээд ингэж байгаа бол энэ бол жинхэнэ засгийн газар юм аа. Тэгээ одоо би сайн мартчихлаа саягийн баш их гоё юм хэлсэн тий. Good government. Даруухан засгийн газар. Энэ бол даруухан засгийн газар гэж хэлсэн. Ягаад гэвэл энэ бидний энэ юуг ойлгож байгаа одоо бидний энэ оюун санааны spiritual тийм ээ энэ юуг ойлгож байгаа засгийн газар бол үнэхээсээ даруухан засгийн газар юм аа. And they don't even meditate like you do. They don't even have a master and they're trying so hard. And you have to try even harder. Та нар шиг бясалгадгүй, та нар шиг одоо авшигтангууд биш ч гэсэн тэд нар тийм их сайн үйлс хийж байгаа юм чинь тэд нар сайн одоо ажил хийн. Та нар бол улам илүү их сайн хийчих хэрэгтэй. But I would also, of course, love them and help them whatever way I can from inside. If they are so good like that. Тэд нар тийм их сайн хүмүүс юм бол тэр засгийн газар тийм их сайн юм бол би дотроосоо бүгдийг хайрлана. Yes. But how much they get, it depends on how receptive they are in here. Би бол хайрладгаараа хайрлана. Гэхдээ хичнээн миний одоо хайр хишгийг хүртэнэ гэдэг бол тэр хүмүүсийн өөрсдийн багтаамжаас өөрсдийн сэтгэл. I wish I am Mongolian. I'd be so proud and I would love my government so much. Би Монгол хүн байсан бол өөрийнхөө засгийн газрыг маш их хүндлэн, маш их бахархна. Congratulations. You have good government. Баяр хүргье. Та нар их сайн засгийн газартай юм байна. At least they try, eh? At least they try. Ямар ч байсан гэсэн тэд нар ямар ч байсан гэсэн хичээж байна. Yeah, they make effort. Өөрсдөө чармайлт гаргаж байна. That means they care for the country.
Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр улс орныхоо төлөө сэтгэл тавьж яах гэсэн үг. They care for the people. Хүмүүсийн төлөө сэтгэл тавьж яах гэсэн үг. Yeah. So even if they are not very successful, засгийн газрын гишүүд тийм их амжилттай биш байлаа ч гэсэн maybe because of the diet or maybe because too stressed, but at least they try and they really deserve идэж байгаа хоолундасаа ч юм уу хийж байгаа ажлынхаа стрессээс ч юм уу our respect. Deserve our respect. Thank you. Did you finish the sentence? Yes, you forgot. You forgot that they deserve our respect. Бидний талархлыг тэд нар хүлээж одоо талархал deserve гэдэг юу гэж хэлхийн туслаарай. Yeah. Cheers. Yeah, she's so thirsty, aren't you? Thank you. It's very hard here and she talks so many hours. Thank you, love. Oh, don't You worry. talk more than I do, master. Монголын яс 3 гэдгийг яг хийж өгч штэ тий. You talk as long as I do because you talk as long as I do because as long as I talk you translate all this time. Би яриадээс учраас өөрөө ч яриад бид хоёр хоёулаа хамт их удаа ярьлаа да гэж байна багш. Багшаа та We both deserve good treatment, eh? Багшаа таныг Монгол хүн байсан гэдэгт бид нэр өрдөөсөө эргэлздэг. We have no doubt that you were a Mongol. Монголчууд жишээ нь одоо ундаа уухтаа бол ингээ 3 удаа уудаг байхгүй. Та бол яг сая манай Монгол ёсоор 3 удаа манай майж in Mongolia we have the tradition to have 3 times the drink. So you gave three cups of water to me. So you. Oh really? Yeah. I gave you 3 times. 3 times. I did. Yeah, you did. Тэгээ бид нэр монголчууд бол таныг бол Чингис хаан байсан гэдэгт бол итгэдэг багшаа. Чингис хаан бол яг энэ манай гуанийн бясалгалыг хийдэг байсан. Аян замд гарахаас өмнө 3 шөнө 3 өдөр би түрүүн германаар хэлсэн гэхдээ дахиад хэлчихэ. 3 шөнө 3 өдөр бурхан халдуу ууланда гуанийн бясалгал хийж байгаад аян замд гардаг байсан. Би тэрнийг ойлгосон тий би арчуулч тий. She has no doubt that you in your previous life you were Genghis Khan. No. And she said that Genghis Khan was familiar with Kuan-Yin method. And it is written in the secret history of Mongols that before a big battle, Genghis Khan used to go on the top of the mountain to meditate 3 days and 3 nights. And after that, he went to the battle. He was always successful. That's why he almost conquered the whole world. Тийм учраас дэлхийг бүр тэр чигээр And not much bloodshed. Тийм ч их цус урсгаагүй. Үгүй. Тэр үед бол нөгөө суурин амьдралтаа нөгөө чадлагүйгээ одоо ингээд дарамтлж боолын нийгмээр амьдарч байсан энэ хүмүүсийг бол чөлөөлж явж байсан Чингис хаан. Түүнээс мэдж байгаа хаа. За тэгвэл Чингис хааны үед бид нар бас мах иддэг байсан. Чингис хааны сургаалд мах идэх юм бол махчин болно. Мах битгий идэ. During the Genghis Khan time, Mongols didn't have the habit to eat much meat. The diet was very strict. Some of the diseases related to meat consumption and/or production. Fatal prion diseases transmissible through air or milk, rabies, anthrax, sleeping sickness, Q fever, norovirus, swine flu, Ebola reston virus. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections and other dangerous bacteria strains. Blue tongue disease, E. coli, Salmonella. Bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease or PMWS, Listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile. Diseases hidden in healthy appearing livestock. Food poisoning, heart attack, kidney failure from toxic additives like melamine and clenbuterol. Some of the costs of meat eating. Infertility. Eating just 1 serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Increased childhood cancers and adult reproductive cancers from hormones in meat. Colon rectal cancer.
over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year, more than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 347 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming, plus more. Some of the costs of milk consumption: cowpox from milking cows, bacterial microbes, pesticides, and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate, and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat lead to osteoporosis, obesity, diabetes, and heart disease, linked to higher incidences of multiple sclerosis, classified as a major allergen, lactose intolerance, plus more. For help quitting, please visit For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. Ингээд 3 шинж танд одоо бүрдэж байгаа учраас бид нар одоо Чингис хаан гэдэгтээ бол одоо бүр бат итгэлтэй боллоо. So 3 features of Genghis Khan, you show that 3 features of Genghis Khan. So that's why we are saying that you were the Mongol in your previous life. What did you say? I 3 teacher? Like 3 cup of water, Yeah, or 3 like what? cup of water or something. The second That's is him? the Гуанин метод, гуанинаар бясалгадаг байсан Чингис Guanyin хаан. method. The Чингис хаан. second, the third one. Мах идэдүү эдхийг хориглдог байсан. He didn't like meat. Okay. Didn't like meat. Yeah. So anybody give you 3 cups and Guanyin meditation and didn't like meat is always Genghis Khan. Хэрвээ тэгэл ингээд 3 удаа юм уугаад тэгэл ингээд энэ 3 шинж тэмдэгтэй байх юм бол Чингис So хаан the байдаг юм chance уу? are 1,000 that's Genghis Khan around. Дандаа их олон Чингис хаан байна. Нэрэн ч гэсэн одоо тохирч байгаа шүү дээ. Чинхай Чингис гэдэг. Чинхай Чингис. Possible. Possible. I will check whether I was Genghis Khan or not. Би тэгвэл шалганаа I was just joking, but I check. I will check. Би тоглож ийсэн юм л да. Тэгтээ би бол одоо яг үнэнхээсээ шалгая. It make no difference anymore anyway. Тэгсэн ч гэсэн ямар ч ялгаа байхгүй тий. Тийм бид нэр баярлаа. Thank you. Thank you.